Biden goes after the ultra-MAGA agenda. As he sharpens his midterm message, President Joe Biden on Wednesday sharpened the contrast between his policies and what he derided as an ultra-MAGA agenda on the right as he looks to hone his midterm message heading into a high-stakes campaign season. The president zeroed in on an economic plan put forward by the leader of the Senate Republicans' campaign arm, Senator Rick Scott of Florida, which Biden said was extreme, and would raise taxes on millions of working-class American families. Scott's plan, which has been rebuked by Senate GOP leader Mitch McConnell, includes many Trumpian proposals and calls for completing a border wall and naming it after former President Donald Trump. It's a MAGA agenda, all right. Let me tell you about this ultra-MAGA agenda. It's extreme, as most MAGA things are, Biden said from the White House, referencing Trump's "Make America Great Again" slogan. With control of Congress at stake this fall and many Democrats nervous about sky-high inflation and the president's low approval ratings, Biden has shifted his posture and is increasingly going on the offense against Republicans as he tries to draw a clear distinction between the parties for voters. Under this new plan, this tax plan, the ultra-MAGA agenda, while big corporations and billionaires are going to pay nothing more, the working-class folks will pay a hell of a lot more, Biden said. The president said, "There's no reason why a billionaire should be paying a lower tax rate than a teacher or a firefighter. That's in sharp contrast to what today's Republican Party is offering. And if they hadn't put this in print, you'd think I was making it up." The speech reflected Biden's preparations for intense midterm campaigning built around hammering Republicans, as he tries to save Democrats in the House and Senate and also to tee up a re-election campaign that for now is expected to be announced by next spring. With his approval rating as bad as the low 30s in some polls and nearly every Democratic strategist warning that the political environment is dire, and many in the party still complaining that the White House's political operation lacks enough planning or urgency, the president is short on other options. But advisors and others who've spoken directly with him tell CNN the polarized country gives him a chance to make a more effective contrast than in any prior midterm cycle, boosted by the material they're counting on from expected primary wins by Trump loyalists and other far-right candidates in May and June, as well as the anticipated Republican opposition to Biden's last attempt at a domestic policy push in the congressional reconciliation process underway. While Biden's midterm message is expected to focus heavily on the economy, he attempted to draw the same contrast between Democrats and Republicans on abortion rights in response to a reporter's question on Wednesday. After being asked about the draft opinion from the Supreme Court that would overturn Roe v. Wade and would be the most consequential abortion decision in decades, Biden said that if the final opinion was issued along the lines of the leaked draft, it would imply nobody has rights unless granted by the federal government. "This is about a lot more than abortion," the president said. "What are the next things that are going to be attacked? Because this MAGA crowd is really the most extreme political organization that's existed in American history, in recent American history," he added. For someone who spent much of his presidential campaign and first year in office frequently highlighting his decades of experience working with Republicans to pass legislation and refraining from attacking the GOP, Biden's intensifying swipes at Republicans are notable. "All kidding aside, this is a MAGA party now," he said in speech less than 2 weeks ago. "These guys are a different breed of cat." Biden đi theo chương trình siêu MAGA khi ông làm sắc nét thông điệp giữa kỳ của mình. Chủ tịch Joe Biden hôm thứ Tư đã làm sắc nét sự tương phản giữa các chính sách của ông và những gì ông bắt nguồn như là một chương trình nghị sự siêu MAGA ở bên phải khi ông muốn trau dồi thông điệp giữa kỳ của mình hướng tới một mùa chiến dịch cổ phần cao. Tổng thống đã lập lại một kế hoạch kinh tế được đưa ra bởi lãnh đạo cánh tay chiến dịch của Thượng viện Cộng hòa, Rick Scott của Florida, mà Biden nói là cực đoan và sẽ tăng thuế cho hàng triệu gia đình Mỹ giai cấp lao động. Kế hoạch của Scott vốn đã bị lãnh đạo Thượng viện GOP Mitch McConnell khiển trách, bao gồm nhiều đề xuất của Trumpian và kêu gọi hoàn thành một bức tường biên giới và đặt tên nó theo cựu Tổng thống Donald Trump. Đó là một chương trình nghị sự của MAGA được rồi. Hãy để tôi kể cho các bạn về chương trình nghị sự siêu MAGA này, nó rất cực đoan, như hầu hết mọi thứ của MAGA, Biden nói từ Nhà Trắng, tham khảo khẩu hiệu Make America Great Again của Trump. Với sự kiểm soát của Quốc hội bị đe dọa vào mùa thu này và nhiều đảng viên Dân Chủ lo lắng về lạm phát cao trên bầu trời và xếp hạng phê duyệt thấp của Tổng thống, Biden đã thay đổi tư thế của mình và ngày càng diễn ra hành vi phạm tội chống lại đảng viên Cộng hòa khi ông cố gắng rút ra một sự phân biệt rõ ràng giữa các đảng đối với cử tri.
Theo kế hoạch mới này, kế hoạch thuế này, chương trình nghị sự anti MAGA, trong khi các tập đoàn lớn và tỷ phú sẽ không trả thêm gì nữa, các tầng lớp lao động sẽ phải trả nhiều hơn rất nhiều, Biden nói. Tổng thống nói, không có lý do tại sao một tỷ phú phải trả thuế suất thấp hơn một giáo viên hay lính cứu hỏa. Điều đó trái ngược với những gì Đảng Cộng hòa ngày nay đang đưa ra. Và nếu họ không ghi nó vào bản in, bạn sẽ nghĩ tôi đã bịa ra nó. Bài phát biểu phản ánh sự chuẩn bị của Biden cho cuộc vận động tranh cử giữa kỳ dữ dội được xây dựng xung quanh những người Cộng hòa búa, khi ông cố gắng cứu các đảng viên Dân Chủ trong Hạ viện và Thượng viện và cũng để tung ra một chiến dịch tái tranh cử mà bây giờ dự kiến sẽ được công bố vào mùa xuân tới. Với đánh giá phê chuẩn của ông là xấu như những năm 30 thấp trong một số cuộc thăm dò và gần như mọi nhà chiến lược gia Dân Chủ cảnh báo rằng môi trường chính trị là thảm khốc và nhiều người trong đảng vẫn than phiền rằng hoạt động chính trị của Nhà Trắng thiếu đủ kế hoạch hoặc cấp bách Tổng thống thiếu các lựa chọn khác. Nhưng các cố vấn và những người khác đã nói chuyện trực tiếp với ông ấy nói với CNN rằng đất nước phân cực cho anh ta một cơ hội để tạo ra một sự tương phản hiệu quả hơn so với bất kỳ chu kỳ giữa kỳ trước, được thúc đẩy bởi tài liệu mà họ đang dựa vào từ những chiến thắng chính dự kiến của những người trung thành Trump và các ứng cử viên cực hữu khác trong tháng 5 và tháng 6, cũng như sự phản đối được dự đoán của Đảng Cộng hòa đối với nỗ lực cuối cùng của Biden tại một sự thúc đẩy chính sách trong nước trong quá trình hòa giải của Quốc hội được tiến hành. Trong khi thông điệp giữa kỳ của Biden dự kiến sẽ tập trung nhiều vào nền kinh tế, ông cố gắng rút ra sự tương phản tương tự giữa Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng hòa về quyền phá thai để trả lời câu hỏi của một phóng viên hôm thứ Tư. Sau khi được hỏi về dự thảo ý kiến từ Tòa án tối cao rằng sẽ lật đổ Roe v. Wade và sẽ là quyết định phá thai do hậu quả nhất trong nhiều thập kỷ, Biden nói rằng nếu ý kiến cuối cùng được ban hành theo dòng của dự thảo bị rò rỉ, nó sẽ ngụ ý không ai có quyền trừ khi được cấp bởi liên bang chính phủ. Đây là khoảng nhiều hơn phá thai, Tổng thống nói. Những thứ tiếp theo sẽ bị tấn công là gì? Bởi vì đám đông MAGA này thực sự là tổ chức chính trị cực đoan nhất đã tồn tại trong lịch sử nước Mỹ, trong lịch sử Mỹ gần đây, ông nói thêm. Đối với một người đã dành phần lớn thời gian chiến dịch tranh cử tổng thống và năm đầu tiên trong văn phòng thường xuyên nêu bật nhiều thập kỷ kinh nghiệm làm việc với Đảng Cộng hòa để thông qua luật pháp và tránh tấn công GOP, sự gia tăng cường của Biden tại Đảng Cộng hòa là đáng chú ý, tất cả đùa ngoài một bên, đây là một bữa tiệc MAGA bây giờ, ông nói trong bài phát biểu chưa đầy 2 tuần trước. Những gã này là một